amazing how innocent our drawings were compared to what we're doing now. So, ja, dann sollen wir uns hier noch ein bisschen umgehen. Ja, ich glaube, das kennen wir mittlerweile alles. Wobei, hier könnte man sich nochmal hinsetzen, um ein wenig zu verweilen. That's my Chloe. Bad Girls Guide to Guns. Bei Coffee Greer. Sehr cool. Sieht aus, als wenn hier irgendwas ausgelaufen wäre, oder ist das Schatten? That snow dough always makes me think of William and Chloe. Ja, William ist natürlich schade. Ich mochte ihn, der war einfach super nett. Oh, great. Chloe's busted again. I was her partner in crime, but not this time. From Arcadia Bay Police Department to Chloe Price. Miss Price, this is Officer Anderson Barry, and since we have your contact info on file here, we'd like you to come by the station on Monday morning at ungefähr 8 Uhr to answer a few questions about any information you may have regarding a recent break-in at Blackwell Academy and the fact that your car was identified. Das habe ich doch gesagt! In the parking lot around the same time. We look forward to clearing this up. Officer Barry, Arcadia Bay Police Department. Habe ich gesagt in der 3. Episode. Meine ich noch so zum Dusty. Wenn sie jetzt mit dem Auto so laut da wegfährt und David das sieht, der weiß doch, wie das Auto seiner Stieftochter aussieht. Ganz ehrlich, das war ein bisschen blöd. Vor allem haben wir auch noch dann den Motor so aufheulen lassen. Wir sind extrem laut dann weggefahren, das mitten in der Nacht. Und klar hat David das mitbekommen. Aber er wusste nicht, dass wir hier mit dabei sind. Das ist natürlich auch die Frage, um wie viele Jahre, um wie viele Zeiteinheiten sind wir gealtert, seit wir jetzt weg waren. Das ist natürlich auch hier. Ich habe letztens noch Interstellar geguckt. Und natürlich, ja, Zeit ist relativ, ne? Hier, Relativitätstheorie und so weiter von Albert Einstein. Das ist alles sehr interessant mit dem schwarzen Loch und so. I'm so sorry, William. Es tut mir leid. It's not fair. Ich finde, das ist ein sehr interessantes Thema auch hier. So Einstein, wie heißt die? Rosenstein-Dingstersteinbrücke und so. Also schwarzes Loch und so. Und halt, dass Zeit nicht immer gleich ist und so. Es ist wirklich ein sehr interessantes Thema. There's Chloe's cash stash. Ich finde, die machen das hier sehr gut. Sie sucht noch den Haupthinweis. Yes, Chloe Price was here. Was, die raucht? Hab ich die schon mal rauchen gesehen? Komm, machen wir ein Foto von ihr. Chloe, ein Foto machen. Natürlich. Ist das jetzt so sinnvoll? Sollte man nicht denjenigen dann vielleicht von vorne fotografieren, Max? Oder ist das jetzt eine Kunstform, die ich noch nicht verstanden habe? Even Holmes and Watson didn't use every piece of information. Natürlich. Wir sind Pros. Okay. Gucken wir mal aus dem Fenster. Schön, schön, schön. Pan Estates. Also da gibt es auf jeden Fall Häuser zu kaufen. Max, we are this close to Staying up all night is the best excuse to drink lots of coffee. Wobei, war das nicht das, wo Joyce beigearbeitet hat? Hier irgendwie bei so einer Immobilienmaklerfirma bei den Prescotts? In der anderen Realität? Ich meine schon. I wish I could tell Chloe how much William cared about her. Ah, das weiß sie aber schon. Achso, wie sehr sie sich darum gekümmert hat, als sie im Rollstuhl saß. Meint sie das jetzt? Das war schon sehr, sehr, sehr krass. So, gucken wir uns das Badezimmer auch nochmal an. Das ist cool, diese ganzen verschiedenen Realitäten, wie es sich alles so verändert hat. Wobei das alles noch relativ gleich aussieht. So, erstmal Hände waschen, weil wenn man durch die ganzen Dimensionen reist, wird man natürlich relativ schmutzig. Oh, that blue dye makes me so happy. It means the real Chloe is back with me. Das Haarfärbemittel, sag ich jetzt mal, von Chloe. Das ist natürlich ihr Markenzeichen einfach. Ach, guck mal hier, gar keine Medikamente mehr oder nicht mehr so viele, deswegen ist hier über der Toilette auch kein weiterer Schrank mehr angebracht. Und ja, wir sehen irgendwie wieder ein bisschen jünger aus, habe ich das Gefühl, aber ich glaube, wir sind wirklich gealtert. Dann gucken wir hier nochmal ganz kurz rein. Ja, guck mal hier. This might be the last poster advertising Arcadia Bay after tomorrow night.
Ja, ich glaube nicht, dass noch Since einmal... David might be in there, Das, I better mosey along for a change. dass noch einer mal irgendwann hier hinkommen möchte. Ich glaube nicht. Ach, es ist schön. Hier, ein Hund bellt, ein Auto fährt vorbei. It's such a warm, beautiful day. How could a killer storm just pop Ja, up das ist ja tomorrow? immer so. Man denkt, boah, es ist gerade so schön und so. Wie kann dann das passieren? Wie geht das? Es darf nicht sein. So, David war auf jeden Fall da oben, im Schlafzimmer scheinbar. Und dann gucken wir mal, was hier noch so abgeht. Aber es ist ja eigentlich schön, dass Joyce noch jemanden gefunden hat. Man muss ja Those irgendwann auch poor mal whales are like loslassen. beached angels. What is going on here? Beached Angels, also wirklich gestrandete Engel. Damit werden die Wale assoziiert. So quasi als Metapher. Als so gigantische Geschöpfe sind. Oder die größten Säugetiere der Welt. Und wir haben eine Nachricht von unserem Best Dude bekommen. Warren. I have a lot of cool friends like you. Yes, you do. Just my luck. Also, auch mein Glück. And mine. I have to yet. Was heißt das? TT YL? I hope so. Ja, die wollten ja noch ins Kino gehen, aber da gab es keine Tickets mehr. Achso, ja. Können uns natürlich hier hinsetzen, aber dann nichts groß machen. Wir können einfach die... Somehow I existed in this whole other reality. But I don't know what happened. The more I use my power, the more I see how little control I have over what happens. Now Max Caulfield exists in 2 or maybe 3 different realities. How can I have a destiny? Was ist kompliziert? If these alternate lives exist, I hate the thought of William and Joyce finding Chloe like that. Das habe ich mich auch schon gefragt. Thinking about all these lifelines almost makes my head hurt worse than the rewind. Das habe ich mich auch eben gefragt. Ist jetzt die Zukunft wieder geändert worden? Weil die Vergangenheit verändert worden ist? Oder gibt es jetzt 2 oder noch mehr Realitäten in Anführungsstrichen oder Dimensionen? Weil wenn, dann finden ja Joyce und William Chloe wirklich tot in ihrem Bett. Ist Max dann auch noch da? Oder ist sie dann weg? Oder gibt es halt diese Realität gar nicht mehr? Weil es nur eine Realität geben kann oder gibt. Das würde mich jetzt interessieren, weil ganz ehrlich, wenn William und Joyce Chloe in dem Bett tot auffinden, ich glaube, das wird sie komplett zerstören. Noch mehr als der Unfall. Weil sie waren halt froh, dass sie... Hauptsache, sie lebt noch. Und da ist die Garage. Und... Ah, David ist gar nicht oben. Und die Garage haben sie halt dann zu dem Zimmer umgebaut. Für Chloe. It looks like David finished his car repairs. Maybe there's some new clues around. Ah, okay, der hat das Auto komplett repariert. Und wo ist es jetzt? Draußen? Verkauft? Sonst was? Hallo, David. Anything I can do for you, Max? Relativ nett I gerade. was just waiting for Chloe to get out of the bathroom so we can go. I owe you one. So I'll pretend what you just said is true, Missy. Excuse me, that's Miss Caulfield. Yes, sir. You and Chloe still better be careful where you wander. There are a lot of dark places in Arcadia. Natürlich, ja, wir passen auf, danke. What do you mean by dark places? I can't tell you everything that's going on at Blackwell. And you've seen too much already, so please stay out of this, Max. Also Dark late. Room? I already know way too much. So, do you and Nathan Prescott... That little shit-ass Nathan Prescott is lucky he only got suspended. I don't think luck had anything to do with it. I could have been suspended too. I didn't have all the evidence at the time. I am sorry, Max. Anyway, I think we can both agree it's been a hard week on all of us. Das ist, ja, das Especially poor Kate Marsh. ist eine wirklich harte Woche. Too bad nobody helped her when she needed it. You tried to help her more than anybody, Max. I sure didn't.
Plus, I left the goddamn dorm roof wide open. I knew Kate was feeling desperate. You even made it to the roof before me or anybody. I knew Kate was desperate too. So did Mr. Jefferson. That guy is an elitist prick, and I'm off duty, so I can say it at home behind his back. Like when Chloe calls me step douche. These artists live in a fantasy world. Why do you say that? These art farts are all about themselves. When I was in the service, I hated the photographers who try to pose me in their anti-war bullshit. Well, Blackwell Academy is a school for artists, so maybe this isn't the best place for you. I have a family here, Max, and I think Blackwell is the best place for me, since only I know what's happening. That's why I'm working out the new Blackwell surveillance plan to protect future students, so they don't end up like Rachel Amber and Kate Marsh. Although, you're like a walking surveillance system. I appreciate you standing up for me, but I have to be a hard ass and tell you and Chloe to stay the hell out of this. Things are just gonna get more ugly. Chloe and I can take care of ourselves. Now excuse me, Max. I have to get back to my camera. See, I'm an artist too. David ist schon ein Charakter, ja. Das ist... Sorry, but this is my official man cave, so no girls allowed. Also er hat auf jeden Fall auch was gegen Artisten, gegen Künstler, sage ich jetzt mal. Weil als er gedient hat, als er in der Army war, da kamen dann auch die Leute, haben Fotos gemacht und so von ihm, wegen diesem Antikriegsscheiß und so, meinte er. Also ihm hat das nicht ganz gefallen, wenn die Soldaten da so ins rechte Licht zu rücken und so. Wenn ihr versteht, was ich meine. I promise I'll help Miss Grant next time. If there is one. David Madsen from Principal Rails to David Madsen, ja. As well as the new campus informed. Okay, da gab es ja irgendwie hier diese Petition. Avenue, wahrscheinlich nur der Anfang von Protest und so. Auf jeden Fall meint der Direktor zu David, dass man einen Mittelweg finden muss zwischen Sicherheit und ja, Privatsphäre der Studenten. So, was gibt's hier noch? Surveillance cameras at Penn Estates? David must be working for the Prescotts too. Okay. Scheinbar will der nicht nur in der Schule die anbringen. Und arbeitet für die Prescotts. Whoa, that is a serious padlock on that locker. Hey David, what you hiding? Leute, wir können zurückspulen. Oh, das habe ich lange nicht mehr gemacht. Wollen wir es mal machen? Weiß nicht, ob das was bringt, aber wir versuchen es mal. Wir versuchen es mal, zurück in die Vergangenheit zu springen. Allerdings nur 5 Minuten. Max, I don't like people in my personal space. I mean it. Excuse me, Max. Do not touch one goddamn thing. Okay, wir müssen den Schlüssel irgendwie bekommen. Come on, Max. Find a way to get David out of his cave. I do appreciate you standing up for me. Ah, wie kriegen wir das hin? Oh, that makes me sad. It was so incredible to see William again. I wish Chloe could too. Oh, hier, der Waffenschrank. Was haben wir hier? What the hell did David do for Nathan? And what did his dad do for David? Ja. Danke für deine Hilfe mit Nathan. It is appreciated. Best Sean Prescott. I wonder if David is going to the party. End of the world party. Blackwell Swimming Pool. First day. Der 10.10.2013. Vortex Club. Okay. So, hier gibt's gar nichts mehr, oder was? Ach, guck mal hier. I can't let David see me while I snag his keys.
Enter the ninja. Son of a bitch! I just fixed that fuse box. Son of a bitch! Ach, das war ich nicht. Sorry, Chloe! Gotcha. Ja, jetzt kommt er wieder hier hin und jetzt gehen wir hier hin. Na du? Das ist gut gemacht. Ne? So. Bin ich aber mal gespannt, was da drin ist. I am the Keymaster. Absolut. Und das kriegt er gar nicht so mit. Er ist so in seiner Arbeit vertieft. Oh, maps, notes, coordinates, photos of Kate, Nathan. Oh, yes. 16:17 Uhr. Blackwell Academy Parking. Sie weiß irgendetwas. Naja, der hat ja herumspioniert, überall Fotos gemacht. Was ist das denn? Koordinaten? Wer wann wo war oder was? Um welche Uhrzeit, an welchem Datum? Was ist das von den Kameras? Das sind auf jeden Fall Koordinaten. Oder? Oh! Das ist Nathan hier, Dings da. Darren. Wie hieß er? Boah. Warren geschlagen hat. Am Parkplatz. Leute, TV. Das ist ein Nummernschild da oben. Und das zeigt genau, also scheinbar hat der in verschiedenen Autos oder in dem Auto vielleicht ja von Chloe, aber das ist ja nicht Chloes. Ein Peilsender versteckt. Man weiß ja immer genau, wo die Leute sind. TWL. Also das ist auf jeden Fall was anderes. Ja, vielleicht wieder abschließen. Back Perfekt. to Chloe now. Okay, alles klar. Tschö, war schön mit dir. Es geht wieder zurück zu Chloe. I give up William, but defend David? Ja gut, Would Chloe hate me if she knew? dafür lebt Chloe noch. Yo, Chloe! Are you ready yet? I have to get back to my dorm. Are we happy? Very happy. I hit the secret file jackpot. Jackpot. Nathan and Rachel. Plus there's some location coordinates. David is like a one-man surveillance army. Now let's get the hell out of here before we get busted. Now let's go find out what Nathan is hiding in his room. We have to be extra careful. Max, now it's time for Nathan Prescott to be afraid of us. Vielleicht arbeitet er irgendwie bei der CIA oder so. Warum war da jetzt kein Ton? Seltsam ein bisschen, oder? Na gut, das Auto ist ein sehr leises Auto. Oh, guck mal. Mr. Jefferson und der Herr Schuldirektor. Und friedlich spielende Kinder. Ist das nicht schön? Hallo. Sitzt er da im Laub, ganz alleine so. Ach ja. Guck mal da oben, die Tür ist immer noch offen. Das sah auf jeden Fall gerade so aus. Hey, Max. How you doing? Oh, hi, Mr. Jefferson. I'm okay. And this is my friend Chloe. Yeah. Chloe. Why isn't somebody as cool as you going to Blackwell? I was way too cool for this school. It's a long story. And actual files here. I can imagine. Max, are you sure that you're all right? It's weird just being on campus like everything's normal. I know, lame as it sounds, life has to go on. I think Life is there's strange. too much going on in my life. On that note, Blackwell duty calls. Remember, I'm going to announce the winner of the Everyday Heroes contest tonight at the party, so I hope you'll be there to celebrate, even though I'm sorry you didn't enter a photo. I understand your reasons. You can't force an artist to work. I feel like a total loser, but it's been a hard week to focus. No pun intended.
I'm proud of you for caring so much about a troubled friend. And I take hope in the fact that you have plenty of time to find your way. Just get in the habit of putting your work out there. Thanks, Mr. Jefferson. I'll definitely be there tonight. Me too. I'll be Max's date. You better dance with us at least once. Nobody should have to see me dance. Plus, you don't want to watch the old hipster trying to keep up with the kids. I have some pride. Be seeing you. Das ist schon irgendwie cool, Mr. Jefferson, aber Hot irgendwie... floor teacher. Rose! You are out of control. Not yet. Just wait until the Rager tonight. Shut up. Don't be jealous because Mark Jefferson thinks I'm cool. Ich bin immer noch der Meinung, dass Chloe und Max irgendwann, Fine. aber naja. Since I'm here, I'll see if I can get some dirt from Justin. Haven't talked to him in a while. Now that is a great plan. Ach, schön hier so. Hm? Let's In see der if I can find out where freien Nathan Natur. is. Ja, wo ist er denn? Wo ist der Nate, hä? Hallo, na du? Alles klar? Hör aufpassen, Leute. Justin, it's been so long since I've seen you. Because you're way too cool for us now, Chloe. Way too much shit going on, man. Oh, Chloe hat einfach voll Eier. Das ist einfach... Oh, guck mal. Die Drohne ist wieder hier So I irgendwo. hear. Any word at all on Rachel? Dude, I wish. I'm working on it. I miss her laugh. Memorial Tribute. My sweet Kate. I had to clear away another batch of dead birds today. Sad. Makes me mad. How are you doing, Max? Been a tough week. I know. Yes, it has, Samuel. How are you? Sad and confused like everybody else in Arcadia Bay. You look like you have a lot of questions, too. Irgendwie ist er seltsam. Der ist wirklich seltsam. Aber die sind alle seltsam hier. I still have a million questions about what's happening to Arcadia Bay. That must be why Miss Gant says you're one of her favorite students at Blackwell. I'd rather be in her class than the Vortex Club. Yes, you would. Rachel saw right through them. She's not the only one. Nobody should be trapped in the Vortex Club. Get out now, Max, while time is on your side. Even though Miss Grant likes me, I have zero science skills to explain that eclipse. As I was just saying to her, that's because science has no explanation. No offense to Miss Grant here, but this is just the beginning. Ist es ein Spinner oder weiß er einfach mehr als wir? Beginning of what? Oh, I don't believe anything ever ends, especially time. That's why I can sense something bigger is coming to Arcadia Bay. And Max, I don't like it at all. I keep thinking that Rachel Amber has a few answers. If we can find her. If Rachel wants to be found. Do you think she's alive? She'll always be alive in our hearts. Sometimes that's all we have left. But... Max, all I can tell you is to stay on your path and you'll find what you're looking for. Rachel Amber is waiting too. More questions than answers. Samuel is always here to talk. Have you seen Nathan Prescott around? That would be hard since he was suspended. He deserved it. And more. Samuel tries not to judge people, but Nathan shouldn't be here. Maybe he's supposed to be here, though. What do you really know about him? Not enough to help you, Max. I truly wish I could. I see what you're doing. Seltsamer Typ. Blackwell is so sad and quiet since Kate isn't here anymore. Yes. You can tell that the campus is different now. And you reached out to her when everybody turned away. Samuel, you're the eyes of Blackwell. Did you know Kate was being bullied? Most everyone makes fun of me. But Samuel warned them about Kate.
I hate bullies, Max. I believe you. Kate just needed some more helpful spirits like her friend Max. I hope she finds them now. Do you ever talk with David Madsen? He talks to me. I listen. That's how David operates. He sees things, not people. But I think he sees you, Max. He wishes he could. Mr. Madsen has all the surveillance in the world, but he's still blind. I think you have better vision than both of us. No, Max. I just look at everything from a different angle. I definitely have questions about what's happening to the animals in Arcadia Bay. Oh, many do. These poor creatures have no choice in what happens to them. What do you think about all those dying birds? Samuel had to bury dozens near the Tabanga. Is that cool with the Tabanga? We'll find out if the souls of the bird move on. Not that we can prove it. It's so ominous. Unless it's fate, then it doesn't matter. Well, I'm glad to see your squirrels are still healthy and happy on the campus. Me too. If something happened to them, oh... Not as long as you're here to take care of them, Samuel. The only thing that calms them is food. Lots of food. Which reminds me that I have to feed them now. Oh. Wie süß. Oh, guck mal, die Vögel da oben. Now, who can I ask? Sorry to bother you again, Samuel. Gibt's noch irgendetwas? Kann There's man no noch was bother fragen? here, Max. I definitely have questions about what... Oh, How can anybody explain all those poor beached whales? my dad was a fisherman, and he'd take me out to hear the whales sing. Now they just cry. Do you think this is some kind of eco-disaster, or... I think it's more than that. So könnte man es auch übersetzen. Somebody is causing all this to happen. You think so, Samuel? You and Arcadia Bay are connected by time and tide. So, next time I have a question, I'm coming to you. I'm sorry. I better get going now. Now, who can I ask? Ja, ist auf jeden Fall ein sehr, sehr seltsamer Mensch. Samuel. Arcadia Bay is scared too. Ja. Fragen wir mal hier. Hi, Miss Grant. Mrs. Grant. Max, you Miss always Grant. show up when I'm Sorry. talking about you. And I swear, it's not about that petition you didn't sign. Alles klar. I don't think surveillance would have helped Kate Marsh. Oh, Max. I'm so sorry you had to go through that. Kate is the sweetest student I've ever met at Blackwell. And they can be so cruel to each other. Do you need to talk to a counselor? Blackwell Academy needs the help. There's something terrible going on here. You see it, right? This week hasn't been Blackwell's finest hour. But me and some faculty members won't rest until all the students here feel safe, not bullied. Kate was drugged at the Vortex Club party and bullied by them until she ended up on the roof. How do you stop that? Shut down that damn Vortex Club for a start. I don't mean to get riled up, but that party should have been postponed. It's extremely tasteless given what happened with Kate. Do the Prescotts have anything to do with the Vortex Club? I mean, they don't get all their money from car washes. No, they don't. But membership has its privileges. Especially when your father is Blackwell's biggest sponsor. This elitist nonsense has no place here. You're right. I just wish this could be the school that I dreamed about before I came here. I hear you, Max. I love seeing you and Warren and all my students at your best here. But you're all too young to be so cynical. But you truly give me hope.
I was hoping you could explain some of these crazy things happening in Arcadia Bay. If I could, I'd be collecting my Nobel Prize in Science today. I haven't been able to wrap my mind around that eclipse, much less the snow in Wales. Ja, eine wissenschaftliche Erklärung? Oder drüber hinaus? I think this is beyond science. Nothing is beyond science except for our lack of knowledge. We may never know why, but that doesn't change reality. I am worried about reality. I feel like it's changing right in front of us. You and Samuel both. We were talking about that before you came over. Our planet is changing, but it's not mystic. It's erosion. You think that's why all these animals are dying here? Well, our shoreline has been receding, not to mention the daily contamination of the ocean. That's all you need to kill off sea and wildlife here, unless you know something I don't. What about wormholes and chaos theory? Oh ja, da waren wir eben auch. Like time travel stuff. Beziehungsweise habe ich letztens drüber Wormholes in gesprochen. Arcadia Bay are underground, and chaos theory is just that. But if this is about time travel, sign me up. Would you really change time? Not after reading that Bradbury story, A Sound of Thunder. Bradbury. I won't give it away, but it involves dinosaurs and butterflies. Time is like a thread, Max. One tug and it all can unravel. Ja, Nathan. I was looking for Nathan Prescott, and I thought he might be in your class. Mr. Prescott has no class at all after his suspension. Stimmt, der ist ja I didn't rausgeschmissen think worden. you were friends. Hell no. Hell no. Sorry, Miss Grant. You're an adult. You can swear, damn it. And I'm glad you did. So, you haven't seen Nathan at all? Let's just say I try not to, Max. But I did catch him storming off campus. After what happened this week, I hope you don't see him either. You're not the best student here, but you might be the wisest. I'm sorry, Das Miss stimmt. Grant. I have to get going. I'll see you later. It's always good talking to you, Max. Good. Nathan is not around. I should go back to Chloe. Gucken mal, ob wir hier ein bisschen zurückspulen können. Irgendwie habe ich... Warum geht das so langsam? Gucken, ob wir jetzt irgendwas ändern können. Hi, Miss Grant. Max, you always... I was hoping... If I... Nee, ich glaube I nicht. think that... You and Sam... Also, wenn ich jetzt irgendwas verpasst habe... Moment. Ja. Unless... Zu fragen, irgendwas verpasst habe, beziehungsweise verpasst habe, die Zeit zurückzudrehen, um dann mir auch andere Dialoge und andere Möglichkeiten anzuhören. Dann tut mir das leid, aber ich habe das Gefühl, dass bisher noch nicht so viel in dieser Richtung passiert ist, beziehungsweise ich noch nicht so oft meine... Moment, ich muss mich mal anders hinsetzen. Meine Kraft noch nicht so oft einsetzen konnte. Das ist, naja. Ansonsten, ich gebe mir natürlich Mühe, alles möglichst in allen Möglichkeiten zu spielen und so, aber gut. Ganz ehrlich, wer das Spiel liebt, der sollte es sowieso 2-3 Mal durchspielen. Hey Brooke, how are you? Damit man alle Möglichkeiten what happened to Kate, I could nutzen be kann. better. Ja. Diese Floskeln immer. Deine Drohne, ich will die I haben. might feel better taking your drone for a quick flight. Miss Grant caved and let me fly her again. So take a spin. I have to see what time I'm going to the drive-in with Warren on Saturday. Oh, he asked you to go to the drive-in with him? Well, that's cool. I love the drive-in in Newburgh. So old school, but Aha. so much fun. Warum hat er sie Like denn Warren. gefragt? Er hatte uns doch oft zuvor gefragt. Ich dachte, wir wären ein Paar. Ah, vielleicht kommen wir auch mit Chloe zusammen, das weiß ich nicht. Ja, jetzt wird mir hier so ein bisschen mehr der Drohne rumfliegen. Leider nicht selber fliegen, aber wir sehen es halt aus der Sicht der Drohne. Finde ich mal cool, so kleine Zwischensequenzen und so. Da ist Chloe auf jeden Fall noch. Da sitzt der Kerl am Baum. Einmal drumherum. Aufpassen mit dem Ast. Thanks. Das war super. Vielen Dank. Nerdy I Girl. hope Max isn't pissed at Warren. Back again, Brooke. Are you sure you're all right?
I can't get my limited brain around that eclipse and the beached whales. I was hoping the science department had some ideas. Warren and I are supposed to compare notes and theories this weekend. Ja, die passen eigentlich ganz gut zusammen, weil sie halt wissenschaftlich sehr interessiert sind beide und sehr talentiert sind. That makes sense. 2 big brains are better than 1. Das stimmt. Or mine. We'd get the Nobel Prize if we could explain this phenomenon, but even Miss Grant has no clue. I need to find Nathan. Have you seen him around? Nathan was suspended, but he should still be on campus. I did see him this morning heading off campus. He looked more angry than usual. Aber darf der doch gar nicht mehr, oder? Na gut. Aber seltsam eigentlich, dass Warren jetzt hier mit ihr rumhängt so. Ich meine, er hat uns ja gefragt, aber gut, wir haben ihn ja dann immer so ein bisschen abblitzen lassen meistens. Ist auch nicht so ganz die nette Art, finde ich. Sollte Max ihm vielleicht dann mal ganz klar sagen, wo er bei ihr steht. Na gut, dann sucht er sich halt eine andere. So ist das. So läuft das. Ich kann das gut nachvollziehen. Okay, dann gehen wir jetzt hier mal rein. Kommst du mit, Chloe? Coast is clear. It would be so cool if you and me were going to school here together. But now you can have Mr. Jefferson all to yourself. Ah, you suck. Now let's get into Blackwell Ninja Mode. Mr. Jefferson, ey. Mr. Universe hier in der Schule, oder was? Alle Mädchen lieben den, habe ich das Gefühl. Ich weiß gar nicht, was so toll an dem ist. Gibt es keine heiße Lehrerin? Nein, nur Mrs. Grant. Super. It's so lame they don't have co-ed dorms here. Yes, because I want Nathan Prescott in the room next door. Good point. Wait here. Give me the signal if Nathan or anybody shows up. I won't let you down, Batmax. Now I just have to find Nathan's room. Okay. Ich weiß gar nicht, wo der wohnt. So, Poster gucken wir uns aber nicht nochmal alle an, oder? Ach, ist das ein Fernseher? Why, hello, Trevor. And Dana. Ja, wir gucken uns hier ein bisschen um. Also Poster und so gucke ich mir jetzt nicht nochmal an. Ich glaube, das sind immer noch dieselben. Are toilet paper wars mandatory in the dorms? Ah, hier kommen wir gar nicht mehr rein. Die Toilette in die Dusche. Hidden Shit. Free Glory Hole. Dorm Think Tank. Welcome to Black Smell. Ach ja, geil, ey. Even after Kate, nobody here learned anything about bullying. Ja, finde ich ja cool, dass diese Boards hier sich immer wieder ändern. Vom Inhalt her, das finde ich cool. Jede Episode kann man da was Neues sehen. At least nobody messed with the Kate portrait. Stehe ich nicht. Keine Ahnung. Zach or Logan? Who knows? Bigfoot's got Bro's big got a balls. bro. Geil. This can only be Nathan's room. The Prescott's rule this town. Also den Prescotts gehört diese Stadt, quasi. Um es mal frei zu übersetzen.